Discover the incredible and touching journey of three ordinary people who changed their lives forever. In the vibrant heart of a favela in Rio de Janeiro, where laughter twists around the sense of street food, three lives are on the brink of a dramatic change. Aline, Joaquim, and Dona Iera find themselves yearning for something greater, something that feels just out of reach. Aline, with her tired eyes and steadfast heart, scrubs floors and looks after her two children, always fantasizing about a day where she stands before a classroom, inspiring young minds just like hers once were. Each day, the weight of her struggles presses down on her, yet a flicker of hope ignites in her every time she sees her children reading. They are her motivation. Joaquim, a towering figure at 22, is more than just his rough hands from construction. He is a dreamer with aspirations tall as the buildings he erects. But even as he lifts heavy blocks laboring under the sun, whispers of judgment follow him, slicing through him like a knife. He imagines a brighter future, a place far removed from the prejudices of his childhood. With each brick he lays, he crafts not only structures, but also his own destiny, hungry for recognition beyond his humble roots. Dona Iera, the watchful matriarch of the community, cradles her heart like a fragile treasure. At 77, she feels the world slipping through her fingers. The vibrant stories, the music, the dances of her youth, these traditions seem to fade like the colors of a sunset. She worries that young eyes will no longer shine with wonder. Her stories, lovingly recounted to her neighbors, are a tapestry of wisdom she desperately wants to pass on. But when she speaks, it often feels like she is addressing silence. Their paths weave together through a community project aimed at education and empowerment. The shared dream of uplifting their neighborhood animates them, fueling their resolve against a backdrop of societal constraints. But shadows of self-doubt loom large, tempting them towards quick riches that promise escape, but also threaten to unravel their values. Before continuing, I need to warn you about something important that's happening. YouTube has been making changes to the system, and many people are losing notifications from channels they follow. If you're enjoying the content, click the bell and mark all notifications so you don't miss the next videos. And if you can leave a like, it really helps me with reach. Seriously, it makes a difference. Oh, tell me in the comments where you're watching from. I'm always curious to know who's on the other side of the screen. Now let's continue. Then, one fateful day, a harrowing injustice strikes their favela, a wrongful evicting of families that stirs a fierce anger in their hearts. Aline's chest tightens with rage, Joaquim's fists clench, and Dona Iera's eyes brim with tears. This is not just about them anymore. It's a fight for respect, dignity, and existence. Together, they rise up, turning their pain into a powerful declaration of existence. As a community celebration unfolds, filled with music and laughter, it becomes a tapestry of shared breath, a powerful reminder of their unity. However, just as they begin to feel that recognition, a stern figure appears, casting a shadow over their joyous gathering. The air thickens, hearts race. What will they do? Will they succumb to fear, or will they stand tall and fight for their dreams and identities? The moment hangs in the balance, leaving everyone caught in a whirlwind of anticipation. Will their collective strength endure, or will their hopes fray in the face of adversity? Silencio pesado per sobrio evento, como seo proprio arte ves congelado, momento de deciso. A figura alta y autoritaria se aproximava. Seu olhar perfurante fazendo os rostos ao retorcer. Tornaram uma mistura de medo e indignação. Aline sentiu o coração desesperar, a adrenalina impulsionando. Joaquim respirou fundo. Calor familiar toma conta de seu corpo, uma mistura de coragem e resistência. Dona Iera, com as mãos trêmulas, não conseguia desviar os olhos de figura. Descam imediatamente, a voz do funcionário público se como uma sentença. Este espaço é reservado para a ordem. A festa deve acabar agora. As roçadas que antes preenchiam o ar se dissiparam como vapor. Murmurio de desaprovecho cômico se espalhar entre a multidão. Aline alhu ao redor, buscando o apoio de seus vizinhos. Era hora de agir. Ela levantou a voz. O seu pequeno corpo parecendo solidário, em meio aos poderosos. Este é o nosso lar.
Neo vamos ser silenciados. Dona era sensuum calar no pido ao viraline. Era a chama de juventude, de luta, de esperança. Essa festa é nossa. Neo estamos aqui para ofender ninguém. Estamos aqui para lembrar que somos Ela sentiu as palavras serum como canto, abrindo o caminho para outras voces esse encontram. Joaquim, percebendo que o apoio de comunidade era a única defesa, comigo a esse mover entre as pessoas. Precisamos nos unir. Eles não podem nos tirar o que é nosso. Ele ergueu os punhos, determinando que a coragem fosse nova bandeira do grupo. Os caracos começaram a bater uníssono. A raiva se transformava em poder. Pessoas começaram a se levantar, criando círculo de resistência ao redor do funcionário. Coro de voces crescia, ecoando a través das vilas de favela. Não vamos desistir. Gritaram juntos. Som que reverbera na terra que antes acreditavam ser esquecida. A reação do funcionário foi uma mistura de surpresa e ceticismo. Ele hesitou. Seu semblante já não estava tão confiante. Observando aquela união fervente. Algo mudou seu olhar. A luta do povo o desafiava, como uma onda que não pode ser contada. Mas a batalha estava apenas começando. O tremor de incerteza e de dúvida ainda estava presente nas mentes de Joaquim, Aline e Dona era. E enquanto a festa continuava, novo desafio surgiria. Apresseo de algumas voces poderosas dispostas a calar esse grito de esperança da linha entre vitória e derrota era tenue. E cada deles comigo a esse perguntar. E onde estamos dispostos a ir? O que eles não podiam prever era que esse momento se tornaria marco na sua luta. Como olhar furto na próxima batalha, uma nova figura apareceu entre a multidão. Alguém que poderia ser a chave para salvar ou destruir tudo o que haviam conquistado. Quem seria? O coração de cada disparava, e a expectativa dancava no ar. A nova figura era uma mulher de cabelos grisalhos e olhar firme, carregando nos ombros não apenas o peso dos anos, mas também a sabedoria de quem já havia lutado por justiça. Seu nome era Dona Marta. Uma líder comunitária respeitada, conhecida por sua coragem e por lutar incansavelmente pelas questões de favela. Ela avançou com passos decididos, sua presença imediatamente acalmando alguns dos ânimos mais exaltados. Param, escutam. Sua voz, embora suavemente firme, cortou o barulho como uma adaga. E over que todos o observavam, ela respira fundo, como que para absorver a energia de multidão. Estamos aqui para nos unirmos, mas precisamos de estratégia. Este não é apenas ato de rebeldia cega. Os murmúrios diminuirão. Aline olhou para Joaquim, seus olhos brilhando de expectativa, mas uma sombra de dúvida se instalou seu coração. O que exatamente Dona Marta queria dizer com estratégia? Não era hora de recuar, pensou ela. Dona Marta continua. Vocês estão caios de paiseo. E eu admiro isso. Porém, precisamos plano. Precisamos de aliados. O poder que eles têm não é só o de suas voces, mas de suas conexões. Ela gesticula, apontando para o funcionário que ainda estava seu posto, agora visivelmente desconcertado. Precisamos mostrar que somos mais que apenas grupo. Somos uma comunidade. A insegurança de Aline comigo a se dissipar. Ela viu nas palavras de mulher mais do que pedido, havia convite. Uma promessa de que juntos poderiam moldar o futuro. Joaquim olhou para ela, percebendo que a esperança que pulsava no peito dela também estava se espalhando por ele. O que precisamos fazer? Ele perguntou, tomando coragem. Dona Marta sorriu levemente, reconhecendo a chama nas palavras do jovem. Primeiro, precisamos demonstrar a nossa presença. Estabelecer uma reunião, trazer os aliados para o diálogo. Não dixem que esse funcionário pensa que pode nos intimidar.
Vamos convidar toda a comunidade todos tem uma voz a ser ouvida. Aqui, os alheres concorrama esse ascender. O desejo de lutar pela própria casa, de ser ouvido, de ser visto, tudo estava agora perfeitamente alinhado. Dona a era, inspirada, levanta os bracos e grito, vamos fazer isso. Nossa festa neo acaba aqui. Eso o caminho. O coro se intensificou. Chinelos batendo no chão, batucadas se misturando com gritos de unidade. Enquanto a energia voltava a preencher o espaço, a figura do funcionário parecia menor, talvez pouco insignificante diante daquela força coletiva. Mas, no fundo, frio na barriga ainda persistia. Uma questão ecoava nas mentes de todos. Será que a união seria suficiente? E mesmo com todo esse fervor, seríamos capazes de enfrentar as voces poderosas que amicavam jogar a comunidade de volta à escuridão? Em meio à celebração, a incerteza passou como sussurro. Contudo, uma faísca de determinação iluminava os rostos. A festa, que havia começado como uma comemoração simples, agora se tornava o palco de uma luta épica de enquanto os ânimos se inflamavam. Uma nova presença perturbadora se aproximava pelas ruas. O que mais eles teriam que enfrentar? Poderiam as amizades que surgiam res sur ainda mais forte que o medo? A resposta estava a caminho. A festa continuava, mas agora era diferente. Não era apenas música e dança. Era grito de resistência. Aline, como os olhos brilhando, olhava a sua volta. A comunidade unida, voces levantadas almejando algo maior do que simples celebração. A energia vibrava, pulsava nas veias de cada que ali estava. Vamos nos reunir aqui, na praça ao lado, amanhã à tarde. Exclamou Dona Marta. Sua presença poderosa ajudando a canalizar a adrenalina do momento. Por favor, tragam suas ideias, histórias. E vamos mostrar a todos que somos seu coração. O grupo, agora mais coeso, começou a se dispersar, mas as palavras de Dona Marta ecoavam suas mentes. Aline e Joaquim se aproximaram de mulher que tanto admiravam. Dona Marta, você realmente acha que podemos mudar as coisas? Aline perguntou, misto de esperança e receio na voz. Ela olhou nos olhos de jovem. Como se pudesse ver o que havia dentro dela. A mudança comica aqui dentro, Aline. Se vocês acreditaram, tudo é possível. Neo subestima a força de uma comunidade unida. O corpo de Aline se encheu de luz. O que ela sentia poderia ser mais do que esperança. Poderia ser chamado. Joaquim, ainda pouco inseguro, vê que a determinação da Aline era contagiante. Vamos fazer isso, Aline. Não só por nós, mas por todos. Vamos ser a voz que precisa ser ouvida. Olhando para o seu estrelado, uma sensação de liberdade percorreu a espinha de Aline. Mas enquanto os risos ecoavam ao fundo, havia uma sombra que ameaçava a nova chama, que começava a brilhar. O funcionário que observara tudo, agora silêncio, observava. Olhar vazio, mas alguém que também tinha suas ligacos, seus aliados. E mesmo ele podia estar atrás de no mínimo uma resposta. No dia seguinte, a praça pulsava de expectativa. Pessoas de todas as idades se reuniam, cada uma trazendo sua essência, suas histórias. Dona Era organizava pequenos grupos, ajudando a articular cada idea, enquanto Joaquim corria de lado para o outro, tentando entender o que cada precisaria expressar. No entanto, Aline sentia que havia algo mais no ar medo. Uma inquietação que crescia conforme a hora se aproximava. Ela não estava sozinha. Outros também pareciam sentir. A tensão era palpável. Quando Dona Marta finalmente se dirigiu ao multidão, uma mistura de ansiedade e determinação dominava o ambiente. O espaço estava caio, mas finalmente eles teriam a chance de se unirem numa só voz. Estamos aqui para falar, mas precisamos de força de cada de vocês.
A voz de comunidade é a única maneira de romper as barreiras que nos cercam. Estamos juntos nessa. Mas não muito longe dali. Uma figura se destacava de multidão homem de terno escuro. Uma expresso imperturbável e o olhar afiado. O aviso de que ele estava ali não passou despercebido. Ele não estava apenas observando. Ele era parte do sistema, que ameaçava tudo. Aline sentiu o coração desesperar. Que impacto aquele homem poderia ter no futuro deles? O que ele queria? Mas que tudo. O medo de que a verdade fosse doloroso déspota cômico a assombrá-la. As vozes de comunidade continuavam crescendo, mas a dúvida o invadia. Estava mesmo pronta para o que estava por vir? E a força de união se mostras fraca diante do opresso? O futuro de favela estava suas mãos, mas seria suficiente? Enquanto esses pensamentos dominavam sua mente, o homem de terno cômico a se mover de rico a multidão. O que ele tinha a dizer poderia mudar tudo. A multidão silencia ao notar o homem se aproximando. Aline sentiu o estômago revirar. A energia que antes pulsava agora parava curta, ansiosa. Ele podia ser a tempestade, que desmoronaria tudo. Precisamos ouvir o que ele tem a dizer, murmurou Joaquim, a voz baixa, quase imperceptível. Aline sentiu, mas as palavras de Dona Marta ecoavam sua mente, lembrete de força que estavam tentando construir dat o homem peru no centro de praca, diante de todos. Sua postura era firme, mas havia frio na maneira como avaliava a situação. Ele olhou para Dona Marta, depois para a multidão. Aline prendeu a respiração. E usou o Sr. André, e esta aqui por conta de uma notificação de prefeitura, cômico. A voz dele era calma e controlada, mas sua presença, a maneira como comandava atenção, tornava tudo mais ameaçador. Há planos para intervencos na área, mas antes disso, preciso ouvir de vocês. Murmurio caiu pela multidão. Intervencos? Aline sussurrou para Joaquim, sentindo seu coração disparar mais forte. O ar parecia passado, como se carregasse as esperanças de todos. André prosseguiu. Eu quero que cada de vocês diga o que atormenta essa comunidade. As palavras dele flutuaram, mas o olhar da multidão era semelhante a uma tempestade, presta se formar. Pelo menos era isso que Aline sentia seu peito. Dona Marta tomou a palavra. Sua segurança a envolvia como uma armadura. O que atormenta essa comunidade é a falta de respeito. Somos humanos, temos sonhos, queremos viver com dignidade. As vozes concorremos se sobrepor. Dona Iera acrescentou. Estamos aqui por nossos filhos e netos. Precisamos de oportunidades. Cada declaração brotava do fundo da alma. Cada palavra rebelicava a energia de praca, que, por momento, parecia segura. Mas o homem de terno neo se intimidou. Ele apenas escutou, com uma máscara de neutralidade. Entendo suas preocupações, mas a verdadeira questão. O que vocês estão dispostos a perder para conseguir o que querem? Silencio sepulcral se instalou. Aline sentiu a pressão nas temporas. Aquela pergunta ressoava profundamente. O que estavam dispostos a perder? Os sorrisos? A segurança? Estamos dispostos a lutar. Joaquim gritou. E Aline se surpreende com a firmeza de sua voz. Era lembrete. Eles não estavam sozinhos. E a resposta da multidão foi imediata, rígido. Lutar. Lutar. O som reverbera. Ecoando pelo ar. Como se a própria favela tivesse levantado sua voz. Aline olhou para o homem de terno. Lampejo de surpresa cruzou seu rosto. Seus olhos. Treco de respeito? Era isso que ele estava buscando? O desejo genuíno de mudar a realidade? A luta não será fácil. Ele diz finalmente. Ainda assim. Sorriso quase imperceptível se formou seus lábios. Mas eu quero ver essa força. Quero ouvir o que vocês têm a dizer. Neste momento, Aline entendeu. A oportunidade estava ali, bem diante deles. E a dúvida que a atormentava agora se
transformava encorajam. Quando tudo parecia que finalmente tomaria rumo diferente, Aline viu brilho nos olhos de Joaquim. Ele estava pronto. E ela também. Mas essa luta acabas revelando algo mais profundo? As verdades que emergissem fossem dolorosas demais para aguentar? A multidão ainda ecoava o desejo de mudança, mas a sombra do imprevisto estava mais próxima do que nunca. O calor da praca pulsava com a energia da multidão, cada rosto sustentando uma esperança renovada. Aline sentia seu corpo vibrar com aquele clamor, mas também uma ansiedade crescente. As palavras do Sr. André ainda percorriam sua mente. O que significava perder no contexto daquela luta? Sejamos claros, a voz de André cortou o ar novamente. Pode haver sacrificios. Admitir as verdades mais difíceis. Abrir mão do conforto que alguns acram suas rotinas ele passou. Analisando os rostos que agora refletiam uma mistura de determinação e dúvida. Dona Marta, sempre firme, avançou passo à frente. Sacrificios? Aqui. O que o Senhor sabe sobre sacrificio? Nós já perdemos tanto. Nossos filhos sem para trabalhar e neo voltam. Sua voz tremia com a força de indignação, e Aline sentiu a dor daquela mãe, o peso que ela carregava. Estamos prontos para lutar, sim. Mas não por palavras vazias. Caramasacao. O murmurio de multidão refletia compromisso renovado. Falar era fácil, mas e a implementação de mudança? Aline virou-se para Joaquim, seus olhos buscando respostas. Ele estava claro, seguro e absorto na conversa. Veio no severe, ele afirmou, segurando a mão de Aline como se para transmitir coragem. Precisamos organizar nossas vozes. O que queremos de verdade? Não podemos dizer que eles nos dividem. Aline sentiu, sentindo a adrenalina pulsar suas veias. É verdade. Precisamos de plano. O que vamos pedir? O que pode garantir a segurança e o futuro de nossas crianças? O homem de terno observava, intrigado com a firmeza que comunicava a se formar naqueles que há pouco eram só rostos anônimos. Ele gesticula, pedindo silêncio. Bioam, se comunicamos como diálogo? Que tal dedicar tempo para falarmos sobre o que realmente precisamos para crescer como comunidade? As ideias concorrem a flor. Dona Marta propôs centro de educação para os jovens. Dona Aira lembrou a importância de espaço seguro para as crianças. Havendo tudo isso, Aline sentiu falago diferente, como se vislumbras pequeno raio de luz no horizonte meio a escuridão, de cada idea apresentada, a multidão se acendia mais. Preciso de suas vozes e suas histórias. André sugeriu, cada vez mais envolvido. Precisamos nos apresentar como uma unidade, grupo forte. Facamos juntos projeto que possa ser apresentado à prefeitura. Aline olhou para Joaquim, seus olhos brilhando. Esses projetos não podem ser apenas sonho. Devemos nos comprometer, lutar por eles. A determinação no olhar dele incendiava ainda mais seu espírito. Mas no fundo, uma pergunta persistia. No momento que unissem, as profundas divisões entre emergissem? Haviam feridas que não haviam cicatrizado, desavencas que podiam ser despertadas estamos prontos para isso? Aline murmurou. A incerteza caminhava próxima, como uma sombra, sempre presente ruído atrás dele chamou a atenção, como sussurro ameaçador, e Aline virou o rosto. Ao longe, alguns homens encastados caro observavam a cena, o brilho de seus olhos transmitindo intentos que ela não conseguia decifrar. A multidão estava fervilhando, mas Aline sentiu arrepio. Eles realmente estavam prontos para essa batalha? Ou eram também alvos de tensão que a cidade trazia? Enquanto o clamor por mudança continuava, o futuro reservava surpresas que poderiam abalar tudo o que estavam tentando construir. A luta apenas começava e as sombras de dúvida nunca estiveram tão próximas. O murmurio de praca se intensificou,
Turbulheo de sentimentos e expectativas esse espelhando. Aline observo Joaquim. Sua mal firme segurando Adela. Era como se ele sabes que ela precisava daquela conexão. Muita coisa dependia de como eles lidariam com o futuro incerto que se apresentava. Vamos nos reunir esta noite, sugeriu André, quebrando o silencio. Precisamos de lugar onde possamos discutir tudo isso com calma. Neo podemos dizer que a moco do momento nos divide do que realmente importa. Aline sentiu, mas seu coração baixa rápido. Ela sabia que, à medida que as ideias se concretizavam, também surgiriam controvérsias. Todos nos queremos futuro melhor, mas será que conseguimos verdadeiramente nos unir? Ela pensou. Dona Marta levantou a voz novamente. Pois eu não vou dizer que o medo me impica. Nós somos mais fortes juntos. E estas caras que ficam ali parado, só esperando nosso fracasso não veo nos parar. Seu rosto estava tingido de determinação, e a multidão responde com incentivos. Isso mesmo. Brado Joaquim, seus olhos radiantes. A união faz a força. Cada idea que truxermos aqui pode brilhar, pode inspirar outros. Precisamos nos conectar com os outros moradores, e fazer deles parceiros nessa luta. Enquanto os murmúrios de apoio se espelhavam, Aline sentiu aquela pequena chama da esperança acender-se dentro dela. Ela sabia que não seria fácil. No entanto, nessa luta, a coragem dela e dos outros ressoava como eco. Uma força que poderia atravessar barreiras da atmosfera mudou. A multidão já não era só grupo disperso. Agora, comunicava a se enxergar como uma comunidade. Ele falou de maneiras de criar eventos para aumentar essa união, de oficinas onde poderiam discutir suas ideias e, claro, se preparar para apresentar tudo isso à prefeitura. Aline se imaginou organizando evento. Talvez guiada a que comunitária que mostra-se força deles. Mas mesmo nesse clima de empolgação, Aline sentiu frio na barriga. As sombras no carro continuavam lá, incutindo uma insegurança. Entre o desejo de mudança e a amiga de violência, qual caminho escolheriam? A pergunta não a abandonava. Joaquim tocou seu ombro levemente. E estamos juntos nessa. Não importa o que aconteça. Vamos lutar. Eu permito. Ela conseguiu soar, mas atenção na sua mente não se apagavia da as pessoas concorrem a se dispersar, conversando e fazendo planos. Aline caminhou dirico ao homem de turno, sentindo que precisava saber mais dele. O que você realmente pensa sobre isso? Você acredita que vamos conseguir? Ela precisava haver uma visão externa que a ajudasse a moldar suas incertezas do homem sorio. Mas seu olhar não era totalmente confiante. Com união e coragem, sim. Mas lembra-se, o caminho é caio de desafios, e não garantias. Essas palavras pairaram no ar, e Aline sentiu aperto no coração. O que isso significava para o futuro deles? Quando a noite se aproximou, ela olhou ao redor, vendo rostos conhecidos, todas aquelas histórias entrelaçadas. No fundo, ela sabia que sempre havia aquela escala entre lutar ou ficar parada. Mas quem realmente tomaria as rédeas do destino, as dúvidas do Aline levaram novo dilema. Como poderia manter essa união diante do medo que a cercava? Naquela noite, enquanto as luzes da cidade piscavam lá fora, uma certeza se formou sua mente. A verdadeira batalha poderia não ser apenas contra as autoridades, mas contra os próprios medos e divisões que viviam dentro dela e dos outros. Estariam todos prontos para se confrontar com isso. Aline sentiu o peso de responsabilidade crescendo. E se, na busca pela mudança, eles acabassem se perdendo ainda mais? Aline estava inquieta. A presença das luzes da cidade iluminava a reunião que se formava sua casa, mas a ansiedade consumia. Os rostos volta estavam animados, mas a tensão seu peito não se dissipava. A noite havia trazido ar de expectativa.
mas também vislumber de fragilidade que aquila unio poderia ter andre organiza todos ao redor do sofá. Sua voz firme ecoando no ambiente. Precisamos ser práticos. Vamos dividir as tarefas. Cada pode contribuir de maneira diferente. Mas todos temos que ter papel atuante. Ele alhu para Aline. Que sentia os alheres dela e de Joaquim Pazaram sobre ela. Aline, o que você acha de liderar a comissão dos eventos? No se formo na garganta dela. Eu? Liderar? Pergunto, sua voz vacilante. Eu sou uma parte dessa comunidade. Os murmúrios do encorajamento que viram do grupo seriam o combustível que ela precisava. Massa insegurança fez com que as palavras cessam hesitantes. Joaquim sorriu para ela, inclinando-se levemente, como se dissesse que tudo ficaria bem. Você é muito mais do que isso, Aline. Você já tomou a iniciativa antes, e todos nós sabemos que o apaixonado você é por fazer a diferença. Acariciando a mão de Joaquim, Aline respira fundo. Não era apenas o desejo dela, era chamado Meyer. Ok, eu aceitaria o desafio. Mas precisaremos de ideas, e cada aqui tem uma contribuição valiosa. Vamos fazer disso a nossa plataforma. A sala se encheu de susurros animados enquanto as ideias comunicavam a flor. Oficinas de arte, mutirões de limpeza, festival cultural que celebrasse a diversidade daquela comunidade. A cada nova proposta, o brilho nos olhos de Aline aumentava. Ela plena de esperança. Comunicava a vislumbrar que o futuro podia ser diferente, e no entanto, no fundo de sua mente, a sombra do medo indeparava. Havia notícias de violência na vizinhança, e Aline não conseguia ignorar o eco daquelas ameaças. Enquanto falavam, imaginacos tomavam conta dela. E esse tudo isso fácil veio. E as coisas desmoronassem. As voces foram diminuindo quando Dona Marta tomou a palavra novamente, agora sua expresso era de seriedade. Precisamos estar atentos. A situação lá fora não é favorável. A união é nossa melhor defesa, mas não podemos subestimar os riscos. Precisamos de plano de segurança para quando formos fazer esses eventos. Aline e Joaquim trocaram olhar significativo. Aquila era uma questão que não poderia ser ignorada. O grupo precisava não apenas de esperança, mas de plano sólido. Como determinação nos olhos, Aline sentiu. Claro, vamos pensar em medidas para garantir a segurança de todos. Não podemos deixar que o medo nos paralise, mas devemos ser espertos. A tensão se dissipou pouco, mas ainda havia uma linha tênue de preocupação entre todos. A noite avançava e as ideias fervilhavam, enquanto a conexão entre eles se tornava mais palpável. O desejo de mudança estava ali, vibrante, quase angustiante. Quando a reunião se dispersou, Aline permaneceu pensativa. O desafio de unir uma comunidade era monumental, mas a missão estava clara. Ela olhou para Joaquim, que a observava com sorriso encorajador. Você realmente acha que podemos fazer isso? Perguntou, os olhos buscando uma resposta que não a deixasse insegura da voz dele era firme. Eu sei que podemos. Mas precisamos estar preparados para tudo. Essa última frase ficou reverberando na mente de Aline enquanto caminhava para casa. O que isso significava? Ela sabia que a batalha estava apenas começando. Naquele instante, chamado a puxo, enquanto barulho distante cortou a calmaria de noite. Olhando pela janela, Aline sentiu arrepio na espinha. Uma sirene ao longe. O que significava para eles? Estavam realmente preparados para o que estava por vir? As perguntas se acumularam, e o peso das incertezas tornava-se cada vez mais pesado. Agora, mais do que nunca, Aline tinha que decidir se queria realmente seguir avante. Ou recuar diante do desconhecido. A noite estava fria. As estrelas mal conseguiam brilhar atrás de nevoa que se espalhava pelo sul. Aline caminhava com passos lentos direito a sua casa, as mãos nos bolsos do casaco,
tentando acquisire inquietude que a acompanhava. O eco de sirene ainda ressoava, msua ment. O que teria acontecido? Ela sabia que a situação na comunidade estava instável. Mas agora a incerteza o envolvia como cobertor passado. Quando entrou, a casa estava silenciosa, apenas o som do tic-tac do relógio preenchia o espaço. Aline dike sua mochila no canto e se sentou na mesa de cozinha. A luz amarelada da lampada de exava tudo aoscu redor suave. Mas as sombras msu, coração eram mais escuras. Ela começou a rabiscar algumas ideias no caderno que usaria para a comissão de eventos. Mas as palavras pareciam escapar como iria entre os dedos. E só evento, Aline, ela murmurou para si mesma. Mas mesmo acima dúvida a consumia. Esse ela falhas. Os planos desmoronassem na primeira tentativa? Mas depois se lembrou de Joaquim e de como ele acreditava nela. O brilho de esperança que havia experimentado na reunião ainda pulsava, mesmo que fraco. Era isso que a motivava a seguir em frente, o entanto. Uma voz interior sussurrava. Esse não for sufficient? Aline fechou os olhos e tentou silenciar aquele eco. Ela respirou fundo, deixando o ar gelado entrar em seus pulmões. Decididamente, pegou o telefone e mandou uma mensagem para Joaquim. Podemos conversar amanhã? Preciso desabafar pouco. Conforme a manhã seguinte se aproximava, Aline se sentia mais ansiosa do que nunca. O relógio na parede parecia andar depressa demais. Pouco depois, o toque do celular a fez saltar de cadeira. Era Joaquim. A resposta simples dele a reconforto. Com certeza. Que horas? Aline pediu para se encontrar no café perto da praça. E over Joaquim. Uma sensação de alívio a atingiu. O sorriso dele era como farol em meio à tempestade. Oi, tudo bem? Ele puxou a cadeira, demonstrando que estava realmente ali para ouvir-la. Oi. Eu sou, não consigo tirar de cabeça a possibilidade de não termos sucesso. Não podemos dizer que o medo per nosso progresso mas. Sua voz falhou. Joaquim se inclinou para frente. Aline, o medo faz parte de qualquer jornada. Mas a que o também. Se estamos juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. Não está dizendo que será fácil. Mas se olharmos para o que queremos realmente, acordem-vem. As palavras dele soaram como mantra, e Aline sentiu a tensão em seus ombros se dissipar. Você tem razão. Temos que continuar. Se nosso foco for a união e a mudança, teremos apoio. Mas e quanto ao plano de segurança? A gente elabora algo que envolva a comunidade. Não sou proteger, mas também empoderar, respondo ele, brilho, em seus olhos. As pessoas precisam se sentir seguras para participar, e isso comica por nós. O café estava caio, mas como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, Aline se sentiu livre. Ali estava ela sentada como pessoa que acreditava no que poderiam fazer juntos. A idea de criar espaço seguro, onde todos pudessem se expressar e se conectar. Começou a tomar forma na mente dela, mas enquanto conversavam, pensamento a atravessou. Se as amicas de comunidade se tornassem mais doridas? Se eles não quisessem que tenhamos mudar as coisas? O temor true de volta a realidade cruel. Joaquim, se em vez de encarar apenas os riscos, a gente conversas com eles? Pode ser que a união e a empatia sejam mais fortes do que o medo. Ele hesitou por momento, e então, sorriso tímido surgiu. Você realmente acredita nisso? Preciso acreditar, Aline disse, com determinação. Sentia que era esse o passo, mas a ideia de confrontar quem estava por trás das amicas a deixava inquieta, os dois terminaram o café em meio a risadas nervosas e planos. Mas questionamento parava no ar. E onde estariam dispostos a ir para alcançar seus sonhos. Enquanto saíam do café, novo som ecoa a distância, mas dessa vez, não era uma sirene. Era uma música animada, surgindo da praça.
Aline alhu para Joaquim e, number impulso, seguro sua mal. Vamos lá, pode ser o primeiro passo para unir mundo, ela diz, sentindo a excitação aumentar. Mas seu coração, a sombra de incerteza ainda estava ali. Agora a pergunta estava na frente dela. Será que a música era o que eles esperavam? Ou sinal de problemas à vista? A praca estava caia de vida, como se a música tivesse o poder de despedar toda a energia adormecida de favela. Aline e Joaquim se misturaram ao multidão, sentindo a vibração contagiante nos corpos ao redor. Com risos e dança, a alegria parecia ser a resposta às incertezas. Onde houver festa, havia força. E onde havia força, havia esperança. Dona Aira estava próxima. Seu olhar cintilante iluminando a cena. Ela contava histórias de resistência, compartilhando memórias que faziam parte do legado da comunidade. Lembra-se, meus filhos, ela dizia com a voz doce, mas firme. Nossa união é como a samba. Esse passo fala. Os outros continuam. Ninguém é deixado para trás. As palavras dela ecoam como mantra. Aline alhu para Joaquim. Seus olhos refletindo a determinação que pulsava no ar neste momento. Ele estava mais que amigo. Era seu parceiro, uma jornada que poderia mudar tudo. E agora, nunca, Joaquim diz, segurando a mão dela com firmeza. Eles trocaram olhar. Pacto silencioso entre dois caracos que decidiram, neo mas esse calar. Aline respirou fundo, sentindo o peso do momento da festa se intensificava, caracos pulsando, unísono. Ouvidos se abriam a novas ideias. Eles então erguam a voz de comunidade frente ao povo, uma nova proposta. Vamos nos unir para evento maior. Para celebrar nossas conquistas, mas também para exigir o que é nosso por direito. A praca resu com aplausos e gritos do apoio, mas de repente, uma sombra se destacou no fundo da praca. O grupo de homens que os observava do carro. Atenção voltou a parar no ar, frio na espinha do Aline. Tiria a festa atrado sua atenção. O grupo logo se aproximou, mas o invés de amica, o olhar deles era curioso. Sua postura, talvez desafiadora, mas nada que não pudesse ser acalmado pela força coletânea que Aline e Joaquim estavam forjando como comunidade. O que vocês estão fazendo aqui? Vamos descer do muro e se junto a nós. Joaquim gritou, a voz limpando qualquer dúvida com grito de força. Acalmados pela energia de festa, alguns homens começaram a dar passos à frente. Talvez a gente não se conhica. Mas o que vemos ser essa união se não a força de todos? Deles diz, su tom menos agressivo, mais ponderado, Aline sorriu, apreciou su paido se dissipando. Exatamente. Todos e cada de nós temos papel nessa mudança. Essa é nossa casa. Venham ser parte de saluco. A energia coletiva comico o fuscar as sombras, como sol despontando no fim de tempestade. O clima se iluminou. Sombras de desconfiança foram se desvanecendo sordenes apertos de mão e abracos de naquele instante. Grito e cu pela praca, desta vez neo de resistência, mas de celebração. Neo estamos sozinhos. Foi grito que unia todos na praca, risos e lágrimas misturando se colosso de humanidade. Dona Aira contemplava de longe. Sorriso largo ao ver a união de todos. O sentimento que envolvia era daqueles que ela sempre contara para as crianças, mas agora, se tornava palpável diante de seus olhos. O que uma vez parecia impossível agora era uma realidade bem-vinda. Nada foi aplicado, mas a coragem surgia como a brisa suavizante após uma tempestade. Aline se sentia transbordante, colocando suas ideias no ar, cada canto de praca. O diálogo estava nascendo, e a esperança pulsava cada coração. Quando a música cômica novamente, Aline puxou Joaquim e outros para dançar. Era mais que dança,
era a celebraceo do que estavam construindo, e juntos eles podiam moldar uma nova historia. Era o momento de se libertar do passado e dar boas-vindas a futuro. Aline sorriu para Joaquim, sentindo que juntos venceriam qualquer barreira. As vozes dela e dele eram uma só, misturando-se ao gabinete de comunidade. Eles não estavam sozinhos. E com isso, a festa continuava, não só como uma lembrança do que haviam passado, mas como pronuncio do que ainda estava por vir. Enquanto a noite avançava, todos carregavam pedico do sonho do outro. Não seriam mais. Apenas três vidas buscando transformação. Agora, eles eram parte de algo muito maior da luz da esperança ganhou uma força renovada. E enquanto as risadas ecoavam, Aline percebendo que a verdadeira luta não era apenas para mudar a favela, mas para mudar a si mesmos de esse hoje você sentiu essa emoção, essa força, esse desejo de transformação na sua própria vida. Não aspire mais. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias incríveis. Deixe like agora para aproveitar e fazer esse vídeo brilhar. Sua intricação realmente alimenta nosso crescimento. Comente suas ricos e sentimentos sobre este desfecho emocionante. E não se esqueça de compartilhar imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. É hora e agora. Faça parte desta jornada.